복된 소식 아름다운 소리 AM 1590kHz 시카고 기독교 방송입니다. 애청자 여러분 안녕하십니까? 화제의 주인공을 모시고 대화를 나누는 KCBS 초대석 진행의 서동원 목사입니다. 오늘 나오신 363번째 초대손님 소개해드리겠습니다. 오늘 좀 낯설은 분이 나오셨는데요. 먼저 만나보겠습니다. Mr. Rodriguez, welcome to our show. Thank you so much. Thank you. I'm happy to be here. Yeah. Would you please introduce yourself and greet to our listeners? Absolutely. My name is George Rodriguez. If you say it in Spanish, it's Jorge Rodriguez. I'm very excited to be here. I'm excited to work with KCBS and also excited to learn more about the Korean community and to determine how WCGO can better help your efforts in your communications with the Korean community. 예, 함께 일하게 돼서 아주 익사이팅하다고 그러시고요. 앞으로 어떻게 이제 양쪽 회사를 발전해 나갈 것인지 또 한국 커뮤니티에 대해서 더 알 것에 대해서 아주 호기심을 갖고 나오셨다고 이렇게 말하고 있습니다. 자, 청취자 여러분께서 아시는 대로 KCBS 방송의 품질이 현재 양호한 상태는 아닙니다. 현재 그 WCGO의 상태를 어떻게 보고 계신지 점수로 매기면 1점에서 10점 사이의 점수를 주시고 왜 그런지 한번 물어보도록 하겠습니다. Mr. Rodriguez, Yes, sir. For WCGO, how would you rate the station? Scale me from 1 to 10, then give me the reason why. Okay, sure. I've taken over full control of the station approximately for 3 weeks now. And it may be a little difficult for me to give you an accurate rating. I would rate it generally about 8. Again, I need to be more involved in the daily operations. My rating of 8 is based on more preliminary observations that I have made. I believe that we need to improve the communication from the ownership and management of the station to our customers, to KCBS and all of our independent producers. I also believe that the local operations of the station could be improved, more organized in ways that we can be more responsive to the needs of our brokers and also to the listening audience in general, because as you know, it's a fairly high-powered station, and I don't believe that we're maximizing what we deliver to our listening audience overall. 예, 지금 이제 새 주인이 되신 지 3주일밖에 안 돼서 정확하게 말씀을 드릴 수는 없지만 1부터 10 사이에 점수를 매겨달라고 했더니 8을 넣으셨어요. 그러면서 앞으로 이제 그 커스터마의 관계를 더 좀 긴밀하게 하고 또 그 로컬 이제 WCGO가 포함되겠습니다만은 이름들은 더 긴밀한 우리 관계 속에서 이 그 방송국을 계속해서 발전해 나가겠다고 그렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 어쨌든 8을 준다고 하는 거는 상당히 높은 이런 레이트를 주고 계신 것 같습니다. I said you give rate 8. It's very high ranking, high rate for Okay. the station. However, to improve our relationship between you and KCBS, it will be increased more up to 10. Hopefully, it reach the 10 quickly and sooner. That's what I intend to do. I intend to do everything in my power to improve communication, improve the relationship, improve the customer service, and collaborate with KCBS for the benefit of both. Yes. 그래서 지금 말씀드린 대로 계속 서로 협력을 통해서 증진해 나갔다는데 그 다음 물어볼 질문에 그 답을 좀 주신 것 같아요. WCGO의 새 주인으로 이제 방송국을 어떻게
발전해 나갈 건지를 물어보려고 했었는데 이미 좀 답을 주셨어요. I think you gave me some answers for my next question. However, I'll give you a question what I prepared. Okay. Absolutely. As a new owner of WCGO, what are the plans to improve the station? Absolutely, and I did give you a little bit of an advanced Yes. answer, but I'd like to expound on that a little bit, is that I believe that good business relationships are based on good personal relationships. Good. Yes. I totally believe that, and I plan to work on the personal relationships with all of our brokers, specifically with KCBS, because mutual trust is essential on improved business relationships overall. So collaboration, communication, and personal relationship building is how I plan to improve the overall rating of the station. 오케이. 우선 이제 그 이분이 생각하는 쓰는 개인적인 관계를 통해서 상호 이제 서로 그 믿음을 이제 증진시키고 또 비즈니스를 이제 발전시키고 또 커뮤니케이션 대화를 통해서 발전시켜 나가자고 그런 얘기인데요. Can you give me more specific how we can improve our communications? Oh, absolutely. Simply is respecting the structure of how the business is managed, is run. Gus Rios, as you know him very well, is Yes. the general manager of the station. However, my door is always open. I plan on communicating with you and everybody and anybody at KCBS that makes sense for me to communicate with. So if you have an issue with something, I want you to feel comfortable in calling me directly. I also want to be able to call you and ask your advice or your Absolutely. opinion on whatever issue I may be having, even with other brokers. Because I believe in transparency in what needs to be done. Our goals should be the same. Right. And the communication and transparency and trust between us is essential to accomplish that. 오케이. 이제 그 어떻게 임프루브해 갈 건지 그걸 물어봤는데요. 지금 말씀하셨던 대로 우선 개인적인 관계를 굉장히 중요하게 이제 생각을 합니다. 저희가 과거에 있었던 그 주인은 멀리 살기 때문에 중간에 이제 사람이 들어와서 늘 이제 중간을 거쳐서 우리가 대화를 하고 있는데 이제 자기 그 개인적으로 항상 열려 있으니까 대화를 하고 또 우리에게도 직접 필요한 것을 서로 연락을 해서 그 바로 직접 대화를 하는 이런 관계를 통해서 우리가 그 서로 상호 you say trust, right? 네, 서로 상호 Yes. 신뢰하고 우리 관계를 증진시켜 나가자고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, Mr. Rodriguez, Yes, this sir. is a little bit different question. Okay? 한인 사회에 대해서 이제 여쭤보려고 그러는데 how do you know, how much do you know about the Korean community? It is a little bit different and Yes, very interesting question. Right. And thank you for asking that, because honestly, I do not know that much about the Korean community. I'm not going to sit here and tell you I do, because I do not. I have had experience in dealing with Korean people. I believe that my knowledge of the Korean community is limited, but I do detect that we have a lot of similarities in the culture of the Korean community and my background. I was born in Mexico, born and raised in Mexico. So I see a lot of similarities in our culture and in our way of dealing with people, our personal relationships. I think we share a lot of the family values. I think we share a lot of the
the religious beliefs, and I mean that is obviously generally speaking. More than anything, culturally is the type of attitudes and considerations for people. I think we have a lot of common areas there that I am very much looking forward to learn more. And thanks to you, we had a delicious lunch last week when we came to visit you. So I'm looking for more of that. Absolutely. 솔직하게 말해서 이제 한국 커뮤니티를 잘 모르고 있다고 말했고요. 그러나 이제 한국인과 같이 일해본 경험은 있다고 얘기를 합니다. 그러나 이제 자기 그 모국 이분이 멕시코 사람인데 멕시코와 한국은 아주 유사한 점이 많다고 그렇게 이제 이야기를 하고 있어요. 예를 들어서 가정을 중요하게 생각을 한다든지 종교를 중요하게 생각을 한다든지 이렇게 해서 서로 공통점이 이제 많은 그런 그 사회를 구성하고 있는데 앞으로 한인 사회에 대해서 배우기를 원한다고 막 이야기를 하고 있습니다. 그리고 지난주에 우리 점심을 같이 했는데 그 점심이 아주 맛있는가 봐요. 근데 오늘 또 우리 점심을 같이 먹기로 또 그런 기대를 지금 하고 있다고 합니다. Me too expected to have another lunch today. Every time I'm up here, I look forward to. There was a large menu. I want to try everything on the menu. So I'm looking forward to that. 예, 점심 이제 같이 먹고 또 좋은 시간 가질 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 자, 이게 WCGO와 KCBS가 지난 25년 이상을 이제 함께 해왔는데요. 그 앞으로 두 회사의 관계를 이제 증진시켜 나가기 위해서 가장 중요한 요소는 어떤 것들이 있는지 이미 이제 몇 가지 언급을 하셨습니다만은 그거에 대해서 다시 한번 물어보겠습니다. I think you give some answers for my next question also. Okay. WCGO and KCBS, we have spent a quarter of a century together. It's a long relationship as a business partner. From now in the future, to increase the mutual relationship, what do you believe are key factors in building this relationship in the future? Another very good question, and we have touched on some of these things. I believe that the pillars, the foundation for a good relationship moving forward, are the key pillars are mutual trust, mutual consideration from KCBS to WCGO, and more importantly, the personal trust, personal consideration that our decisions need to be what is good for KCBS and what is good for WCGO. And have the honesty to recognize both needs and build on those pillars to grow and improve the relationship. If we don't have those basic pillars, it'll be difficult. Okay, so I can commit to you and your entire staff that I'm willing to work based on those principles. Okay, thank you. 예, 자기가 믿기는 그 상호 신뢰가 가장 중요하다고 생각을 하고요. 이 상호 신뢰를 바탕으로 해서 서로 존중하고 또 개인적인 그 결정을 서로 상호 존중하면서 WCGO와 KCBS가 서로 필요한 것들을 이렇게 공유하면 발전해 나갈 수 있다고 이렇게 생각을 하고 있습니다. It's a little bit out of my paper question. Okay. When you came to our station last My first week, visit? Yeah, first visit. What is your first impression? I was very impressed. I find your operation to be very serious, and your commitment to what you do to work with the Korean community, to what you do in broadcasting, obviously by your office, the layout of your office. So I'm very impressed with that. I had heard about you personally and your operation,
but there's nothing like a personal visit to get that first-hand impression. So I'm impressed, and I very much looking forward to working with you. 예, thank you. 처음에 왔을 때도 그 굉장히 인상적이었고 우리 직원들이 열심히 일하는 거에 대해서 좋은 인상을 받았다고 말하고 있고 저에 대해서는 이미 많이 들었기 때문에 새로운 사람이라고 생각을 안 했다고 이제 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 어쨌든 앞으로 이런 좋은 관계가 계속되기를 바란다 이야기를 하고 있습니다. 자, as I said, quarter century is a very It's a long time. Yeah, if we compare to our age, so if we start with 10 and 30, 45, it's a long year. It's a long, yeah. 이렇게 이제 25년 동안 함께 해왔는데 그 WCG가 매년 이제 우리 그 공개 헌금 때 그 지원금, 후원금을 이제 주셨습니다. 앞으로도 이렇게 계속 줄 건지 물어보도록 하겠습니다. 자. It's main and key. One of the key questions what I'm asking you here. Are you willing to support our annual funding campaign each year? Okay. I am definitely willing to support your fundraising campaign Yeah. to the best of my ability. Okay. I can promise you a sincere, honest effort in supporting your campaign as much as possible. I also have some good news for you on that issue. In our last visit, you asked me to look into that, Yes. and I did. So I'll share some of this later on in our conversations, but I have some good news for you on that. And moving forward, again, with the mutual understanding and the mutual consideration, to answer your question, I am definitely interested in supporting your fundraising campaign to the best of my ability. Thank you. 자기가 할 수 있는 한 매년 계속해서 그 주겠다고 그 펀드레이징 헌금을 주시겠다고 얘기를 하고 있고요. 작년에 이제 그 오너가 바뀌면서 공백이 됐는데 지난번에 오셨을 때 우리가 그런 얘기를 했거든요. 그랬더니 좋은 그런 소식을 갖고 왔다고 아마 조금 줄 것 같은 그런 그 뉘앙스를 풍겨주고 있습니다. Thank you for that. You're welcome. 마지막으로 하고 싶은 말이나 끝맺는 인사를 이제 부탁드리고 오늘 쇼를 마쳐야 되겠는데요. What is your final thought and closing ment? Thank you. Well, thanks again for inviting me. This is exciting for me. And my final thoughts are that I pretty much covered it in our conversation here. But furthermore, I fully appreciate and understand the 25-year history from KCBS and WCGO. And my hope, and I will work hard to do that, is I understand KCBS actually was on the air for longer times in the past. Right. I hope that our working together, Earl, and my commitment to you on some of the things and your understanding of my situation that will result in maybe expanding KCBS airtime in the future. Sure. And that's kind of my final thought with our conversation. I see a lot of potential here for us to collaborate, to work together, and improve not only the relationship, but improve the hours that KCBS can broadcast your program moving forward. 그래서 지금 그 좋은 관계로 계속 가기를 바라고 있고 이제 그 방송을 더 연장해서 계속 좋은 관계로 이렇게 가기를 바란다고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 화제의 주인공을 모시고 대화를 나누는 KCBS 초대석, 오늘은 WCGO의 새 주인이신 미스터 조지 로드리게스 우리 사장님 모시고 대화를 나누었습니다. Mr. Rodriguez, Yes, thank sir. you coming to our show. Thank you for having me. It's been a pleasure. Looking Thank forward you. to working with you. Thank you.
함께해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.